El sol del mediodía que implacable sobre el campamento militar de las Flores, ubicado en las afueras de Medellín. La comandante Elena Vázquez observaba desde su oficina el patio de entrenamiento donde los reclutas realizaban sus ejercicios matutinos. A sus 35 años había dedicado más de la mitad de su vida al servicio militar, ascendiendo desde soldado raso hasta convertirse en una de las pocas mujeres comandantes en el ejército colombiano. Su historia no había sido fácil. Nacida en una familia humilde de Bogotá, Elena había visto en el ejército una oportunidad de superación que pocas mujeres se atrevían a tomar en los años 90. Su padre, un veterano de guerra que había perdido una pierna en combate, siempre lo había dicho que el verdadero valor no dependía del género, sino del corazón que latía dentro del pecho. Ese día particular comenzó como cualquier otro. Los soldados se formaron en filas perfectas para el pase de lista. Sus uniformes impecables bajo el sol matinal. Elena había desarrollado una rutina precisa. Revisar los informes de la noche anterior, inspeccionar las instalaciones y supervisar los entrenamientos. Su reputación como líder estricta pero justa la presidia, y tanto superiores como subordinados la respetaban profundamente. Durante años, Elena había mantenido en secreto ciertos aspectos de su vida personal. En un ambiente tradicionalmente masculino, había aprendido a ser reservada, a mantener sus emociones bajo control y no mostrar ninguna vulnerabilidad que pudiera ser interpretada como debilidad. Esta careza que había construido a su alrededor no solo la protegía profesionalmente, sino que también ocultaba cicatrices emocionales profundas que pocos conocen. La mañana transcurría con normalidad cuando llegó la orden inesperada desde la comandancia general. Un grupo de inspectores militares de alto rango había decidido realizar una visita sorpresa al campamento. Estas inspecciones no eran inusuales, pero la urgencia con la que se había comunicado la orden y la composición del grupo visitante generaba cierta tensión en el ambiente. Elena se preparó meticulosamente para la inspección. Revisó cada detalle de su uniforme. Se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden y coordinó con sus oficiales subalternos para que el campamento presentara su mejor cara. Sin embargo, había algo en el aire que la inquietaba, una sensación que no podía explicar pero que había aprendido a no ignorar durante sus años de servicio. Los inspectores llegaron puntualmente al mediodía. El grupo estaba encabezado por el general Hernández, un hombre de 60 años con una reputación intachable pero conocido por su rigidez extrema y sus métodos poco convencionales. Lo acompañaban otros oficiales de alto rango, incluyendo al coronel Mendoza, quien había sido compañero de promoción de Elena años atrás, y con quien mantenía una relación profesional cordial pero distante. La inspección comenzó de manera rutinaria. Los visitantes examinaron las instalaciones, revisaron los archivos, observaron los entrenamientos y entrevistaron a varios soldados. Elena los acompañó durante todo el recorrido, respondiendo preguntas con la precisión y profesionalismo que la caracterizaban. Todo parecía transcurrir dentro de los parámetros normales hasta que el general Hernández solicitó una reunión privada con ella en la sala de juntas. En esa reunión, el ambiente cambió drásticamente. El general, con una expresión seria que Elena no había visto antes, le comunicó que habían recibido información anónima sobre presuntas irregularidades en su historial personal. Las acusaciones eran vagas pero graves, posibles vínculos con grupos subversivos, manejo irregular de recursos y, lo más sorprendente, dudas sobre su verdadera identidad. Elena escuchó las acusaciones con incredulidad creciente. Durante años, había servido a su país con honor y dedicación. Había participado en operaciones peligrosas, había salvado vidas de sus compañeros y había demostrado repetidamente su lealtad al ejército y a Colombia. La idea de que alguien pudiera cuestionar su integridad la golpeó como un puñetazo en el estómago. El general Hernández lo explicó que, aunque las acusaciones parecían infundadas, el protocolo militar exigía una investigación exhaustiva.
Como parte de este preciso, se requiere una inspección completa de su persona y sus pertenencias, así como una verificación detallada de su identidad física, incluyendo la documentación de cualquier marca distintiva en su cuerpo que pudiera confirmar o desmentir las alegaciones. Elena sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. Comprendió inmediatamente las implicaciones de lo que se le estaba pidiendo. Durante años, había logrado mantener oculto un secreto que, se revelaba, no solo destruiría su carrera militar sino que también pondría en peligro su vida y la de personas cercanas a ella. El general le dio una hora para prepararse mentalmente para el procedimiento, que se llevaría a cabo en presencia de un médico militar, un oficial de inteligencia, y los miembros del grupo inspector. Era un protocolo humilante pero, según las regulaciones militares, completamente legal cuando existen sospechas sobre la identidad de un oficial. Elena salió de la sala de juntas con las piernas temblorosas. Se dirigió a su oficina, cerró la puerta con llave y se dejó caer en su silla. Sus manos temblaron mientras tomaba un vaso de agua, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que había llegado el momento que siempre había temido, el momento en que su pasado y su presente colisionarían de manera inevitable. Mientras esperaba, Elena recordó los eventos que la habían llevado a ese punto de su vida. Recordó la decisión que había tomado años atrás, una decisión que había marcado su cuerpo y su alma para siempre. Recordó el dolor físico y emocional que había soportado, las noches de insomnio, los miedos constantes y la determinación férrea que la había ayudado a construir la vida que ahora estaba a punto de desmoronarse. La hora pasó más rápido de lo que hubiera deseado. Un toque suave en la puerta le anunció que había llegado el momento. Elena se levantó. Se alisó el uniforme por última vez y abrió la puerta con la dignidad que había caracterizado toda su carrera militar, sin saber que en los próximos minutos su vida cambiaría para siempre. At la sala de procedimientos médicos del campamento nunca había albergado una situación tan tensa. El Dr. Ramírez, médico militar con 20 años de experiencia, había preparado el espacio según las instrucciones recibidas. Las luces fluorescentes creaban una atmósfera clínica y fría que contrastaba dramáticamente con el calor tropical del exterior. Elena entró en la sala acompañada por el general Hernández y su comitiva. También estaban presentes el coronel Mendoza, el capitán Torres del Departamento de Inteligencia Militar, una oficial médica para garantizar el protocolo apropiado durante la inspección de una mujer, y un escribano militar que documentaría cada detalle del procedimiento. El ambiente era tenso y formal. Elena mantuvo la compostura, pero quienes la conocen bien podían notar la rigidez inusual en su postura y la palidez que había adquirido su rostro normalmente bronceado por el sol. Sus años de entrenamiento militar le permitieron mantener una fachada de calma mientras su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna forma de evitar lo inevitable. El general Hernández explicó el procedimiento con voz monótona y profesional. Se requería una inspección visual completa para documentar cualquier marca, cicatriz o tatuaje que pudiera servir como evidencia en la investigación sobre su identidad. Según los reportes anónimos, Elena supuestamente tenía marcas corporales que podrían vincularla con organizaciones subversivas o revelar una identidad falsa. Elena conocía exactamente a qué se referían, aunque los acusadores probablemente no tenían idea de la verdadera naturaleza de lo que estaban buscando. Durante años, había logrado mantener oculto su secreto más profundo, usando uniformes de manga larga incluso en el calor extremo, evitando situaciones que requieren exposición corporal y desarrollando una serie de estrategias para mantener su privacidad. El Dr. Ramírez le explicó que el procedimiento seguiría protocolos médicos estrictos para preservar su dignidad en la medida de lo posible. Sin embargo, Elena sabía que no había forma de evitar que su secreto saliera a la luz. Con manos temblorosas pero voz firme, solicitó un momento para dirigirse a los presentes antes de proceder. Señores, comenzó Elena con la misma autoridad que había demostrado durante años de comando.
he servido a mi país con honor durante quince Mi lealtad al ejército colombiano y nuestra nación es inquebrantable. Sin embargo, comprendo que debo someterme este procedimiento para aclarar cualquier duda sobre mi identidad o mis antecedentes. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa. Cada persona presente podía sentir el peso emocional del momento, aunque ninguno imaginaba completamente lo que estaba a punto de revelarse. Elena había decidido que iba a ser expuesta, lo haría con la dignidad que había caracterizado toda su carrera, con movimientos precisos y controlados. Elena comenzó a desabrocharse la camisa de su uniforme. Cada botón que liberaba parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Sus dedos, normalmente seguros y hábiles, temblaron ligeramente mientras se desprendía de la prenda que había sido su protección y su identidad durante tantos años. Cuando finalmente se quitó la camisa, reveló una camiseta blanca estándar del ejército. Los presentes notaron inmediatamente que, incluso en el calor extremo del campamento, Elena había estado usando una prenda de manga larga debajo del uniforme. Esta animalia confirmó las sospechas de que había algo que ocultaba. El Dr. Ramírez, siguiendo el protocolo, le pidió que se quitara también la camiseta. Elena cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y cumplió con la instrucción. Lo que se reveló en ese momento cambió para siempre la percepción que todos tenían de la comandante Vázquez. Su torso estaba cubierto por una serie de cicatrices quirúrgicas perfectamente curadas pero claramente visibles. Las marcas revelaban evidencia de múltiples procedimientos médicos complejos. Sin embargo, lo que más impactó a los presentes no fueron las cicatrices, sino lo que estas representaban. Evidencia clara de cirugías de reconstrucción mamaria y otras intervenciones que contaban una historia que nadie en esa sala había imaginado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en la sala procesaba lo que estaba viendo, tratando de comprender las implicaciones de lo revelado. Elena mantuvo los ojos cerrados, sintiendo la vulnerabilidad de estar expuesta de una manera que había evitado durante años, pero también experimentando una extraña sensación de alivio al saber que su secreto ya no tenía que ser guardado. El general Hernández fue el primero en recuperar la compostura. Con voz más suave que la que había usado hasta ese momento, le pidió a Elena que se cubriera mientras decidían como proctor. Sin embargo, Elena sabía que el procedimiento no había terminado. La inspección completa requería examinar también su espalda, y ahí era donde se encontraba la marca que realmente cambiaría todo. General, dijo Elena con voz clara y firme. No han visto todo lo que necesitan documentar. Se giró lentamente, dándoles la espalda a los presentes. Y lo que vieron a continuación los dejó completamente sin palabras. A lo largo de su columna vertebral, desde la base del cuello hasta la parte baja de la espalda, se extendía un tatuaje extraordinariamente detallado y artísticamente ejecutado. No era el tipo de tatuaje que uno esperaría encontrar en un comandante militar. La imagen representaba una serpiente emplumada, similar a Quetzalcoatl de la mitología azteca, pero con elementos únicos que la hacían inmediatamente reconocible para quienes conocen su significado. El coronel Mendoza fue quien reaccionó primero. Su rostro palideció visiblemente cuando reconoció el símbolo. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Elena, murmuró con voz quebrada. ¿Cómo es posible? El tatuaje no era solo una obra de arte corporal. Para quienes conocen su historia, representaba algo mucho más profundo y significativo. Era el símbolo de una operación militar ultrasecreta que había tenido lugar 10 años atrás. Una misión de la que oficialmente no existen registros, y de la que solo un puñado de personas, en todo el ejército colombiano tenían conocimiento. Elena se giró nuevamente para enfrentar a los presentes, cubriendo su torso con los brazos cruzados pero manteniendo la cabeza en alto. Ahora comprenden por qué he mantenido esto en secreto, dijo con voz, tranquila pero cargada de emoción.
Este tatuaje cuenta una historia que no podía revelarse poner en peligro vidas, y operations que aún están activas. El general Hernández, completamente desconcertado por lo que había presenciado, intentó recuperar el control de la situación. Sin embargo, era evidente que lo que había comenzado como una investigación rutinaria sobre posibles irregularidades había convertido en algo completamente diferente y inesperado. La comandante Elena Vázquez ya no era simplemente una oficial bajo sospecha. Las marcas en su cuerpo habían revelado una historia que conectaba con eventos y operations que pocos en esa sala conocen, pero que tendrían implicaciones profundas para todos los presentes y para el futuro de Elena. En el ejército colombiano del coronel Mendoza se acercó lentamente a Elena, sus ojos fijos en el tatuaje que ahora conoce demasiado bien. Su mente viajó 10 años atrás, a una época que había tratado de olvidar pero que permanecía grabada en su memoria como una herida que nunca cicatrizó completamente. Operación Serpiente Sagrada, susurró apenas audiblemente, pero lo suficientemente alto como para que Elena confirmara sus sospechas con un leve sentimiento. El general Hernández notó inmediatamente el cambio en la atmósfera. La tensión había aumentado exponencialmente, pero ahora tenía una calidad diferente. Ya no se trataba de una investigación sobre posibles irregularidades, sino de algo mucho más complejo y peligroso. Coronel Mendoza, ordinó con voz firme. Necesito que me explique qué está sucediendo aquí. Mendoza miró alternativamente a Elena y al general, claramente debatiéndose entre revelar información clasificada y mantener secretos que habían sido guardados durante una década. Elena, reconociendo su dilema, tomó la decisión de hablar. General, con su permiso, creo que es momento de que conozca la verdadera historia detrás de este tatuaje y de por qué he mantenido ciertos aspectos de mi pasado en secreto. Con el torso encubierto, Elena comenzó a relatar una historia que había permanecido enterrada en los archivos más clasificados del ejército colombiano. 10 años atrás, cuando ella era apenas una teniente, había sido seleccionada para una operación de inteligencia extremadamente delicada que requería infiltrarse en una organización criminal que operaba en la frontera con Venezuela. La misión, conocida internamente como Operación Serpiente Sagrada, había sido diseñada para desmantelar una red de tráfico de armas que estaba suministrando armamento de alta tecnología a varios grupos guerrilleros. Lo que hacía la operación particularmente peligrosa era que la organización criminal había desarrollado un sistema de identificación basado en tatuajes específicos que sus miembros debían llevar para demostrar su lealtad y posición dentro de la estructura. Elena explicó que para poder infiltrarse exitosamente, había tenido que someterse a una transformación física y psicológica completa. Esto incluyó no solo la aplicación del tatuaje distintivo, sino también cirugías de modificación corporal que le permitirían mantener una identidad falsa durante meses. Las cicatrices que habían visto en su torso eran evidencia de procedimientos médicos realizados por cirujanos militares especializados para alterar su apariencia física. La operación requería que me convirtiera en alguien completamente diferente. Continuó Elena, su voz adquiriendo una calidad reflexiva mientras recordaba esos meses difíciles. No podía simplemente actuar como otra persona. Tenía que convertirme físicamente en ella. Los cirujanos militares trabajaron durante meses para crear una apariencia que me permitiera integrarme sin levantar sospechas. El coronel Mendoza intervino para confirmar partes de la historia. Como oficial de inteligencia asignado a la operación, él había sido uno de los pocos que conoce todos los detalles de la misión. El general interior, quien retiró hace 5 años, autorizó personalmente todos los procedimientos, explicó. Elena no solo arriesgó su vida durante la infiltración, sino que también sacrificó permanentemente su cuerpo para servir a su país. La infiltración había durado 8 meses. Durante ese tiempo, Elena había vivido una doble vida extraordinariamente peligrosa, trabajando desde dentro de la organización criminal para recopilar inteligencia
vital sobre sus operations, contactos y planes futuros. El tatuaje en su columna no era solo una marca de identificación. Representaba su posición como una de las lugartenientes de mayor confianza dentro de la organización. Elena describió los desafíos emocionales y psicológicos de mantener su cobertura durante tanto tiempo. Había tenido que participar en actividades ilegales para mantener su credibilidad, siempre caminando en la delgada línea entre cumplir su misión y mantener su integridad moral. Cada día había sido una prueba de resistencia mental que había dejado cicatrices emocionales tan profundas como las físicas que ahora eran visibles. La operación había sido extraordinariamente exitosa. La inteligencia recopilada por Elena había llevado al desmantelamiento de toda la red de tráfico de armas, resultando en más de 50 arrestos y la confiscación de armamento por valor de millones de dólares. Sin embargo, el costo personal había sido enorme. Al finalizar la misión, Elena había requerido meses de rehabilitación física y psicológica para readaptarse a su vida normal. Cuando terminó la operación, continuó Elena, los médicos me explicaron que las modificaciones físicas eran permanentes. Las cicatrices y el tatuaje serían recordatorios permanentes de lo que había sacrificado por mi paz. Decidí mantener todo esto en secreto no por vergüenza, sino para proteger la seguridad de la operación y de otros agentes que podrían estar trabajando en misiones similares. El general Hernández escuchó la historia completa con expresión grave. Como oficial de alto rango, comprendía las implicaciones de lo que Elena había revelado. Las operaciones encubiertas de esa magnitud eran extremadamente raras y se realizaban solo cuando la seguridad nacional estaba en grave peligro. El hecho de que Elena hubiera participado en una de ellas la colocaba en una categoría especial de veteranos militares. Sin embargo, quedaba una pregunta crucial por responder. Elena, preguntó el general con voz cautelosa, si esta operación fue tan clasificada y exitosa. ¿Cómo es posible que alguien haya presentado acusaciones anónimas sobre tu identidad? ¿Quién más conoce los detalles de lo que acabas de revelar? La pregunta golpeó a Elena como un rayo. Durante años, había asumido que su secreto estaba a salvo, protegido por los más altos niveles de clasificación militar. El hecho de que alguien hubiera presentado información sobre posibles irregularidades en su identidad sugería que había una filtración de seguridad o, peor aún, que alguien con acceso a información clasificada la estaba saboteando deliberadamente. Elena y Mendoza intercambiaron miradas significativas. Ambos comprendieron inmediatamente que lo que había comenzado como una investigación rutinaria se había convertido en algo mucho más serioso. Una posible violación de seguridad nacional que podría poner en peligro no solo la carrera de Elena, sino también otras operaciones activas y las vidas de agentes encubiertos que podrían estar trabajando en misiones similares. La sala se sumió en un silencio tenso mientras todos los presentes percibían las implicaciones de lo que habían escuchado. Elena se vistió lentamente, consciente de que su vida profesional y personal había cambiado para siempre en los últimos minutos. Ya no había vuelta atrás, su secreto había sido revelado, pero también había surgido una nueva amenaza que requería investigación inmediata. El general Hernández tomó control inmediato de la situación. Ordenó que la sala fuera desalojada excepto por él mismo, Elena, el coronel Mendoza y el capitán Torres de inteligencia. La naturaleza de lo que acababan de descubrir requería el más alto nivel de seguridad y discreción. Esta información no debe salir de esta habitación, declaró con autoridad absoluta, hasta que determinemos exactamente qué está sucediendo y quién está detrás de estas acusaciones. Elena, ahora completamente vestida, sentía una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por primera vez en 10 años, no tenía que cargar sola con el peso de su secreto. Sin embargo, la revelación también había abierto una caja de Pandora que podría tener consecuencias impredecibles para su carrera y su seguridad personal. El capitán Torres, especialista en contrainteligencia, fue el primero en expresar las preocupaciones obvias. Comandante Vázquez,
Necesitamos entender exactamente quién tenía acceso a la información sobre la operación serpiente sagrada. Si alguien está filtrando detalles clasificados, podríamos estar enfrentando una violación de seguridad nacional de proporciones graves. Elena reflexionó cuidadosamente antes de responder. Según mis registros, solo 5 personas conocen todos los detalles de la operación. El general interior, quien ya se retiró, el coronel Mendoza, el cirujano militar que realizó los procedimientos, el oficial de operaciones especiales que coordinó la misión, y yo misma. Además, había un analista de inteligencia que manejó la documentación, pero con acceso limitado. Mendoza añadió información crucial. El general interior falleció hace 2 años en un accidente automovilístico. El cirujano militar fue transferido a una base en el exterior hace 3 años. El oficial de operaciones especial sigue activo pero está actualmente en una misión en África. Eso deja al analista de inteligencia y nosotros como las únicas personas con acceso completo a la información. El general Hernández precisó esta información con expresión grave. Necesitamos localizar a ese analista inmediatamente y verificar si ha habido algún compromiso en los archivos clasificados. También debemos considerar la posibilidad de que las acusaciones anónimas provengan de fuentes externas que de alguna manera obtuvieron información parcial sobre la operación. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. La posibilidad de que elementos criminales o grupos subversivos hubieran obtenido información sobre su participación en la operación que había desmantelado su red de tráfico de armas era aterradora. Si su identidad como agente encubierto había sido comprometida, no solo su vida estaba en peligro, sino también la de cualquier persona asociada con ella. General, dijo Elena con voz firme. Hay algo más que debo informar. Durante los últimos 6 meses, he notado algunos eventos extraños que, en su momento atribuía coincidencias, pero que ahora adquieren un significado diferente. He recibido llamadas telefónicas sin respuesta en horarios inusuales. He notado vehículos desconocidos estacionados cerca de mi residencia, y en 2 ocasiones encontré evidencia de que alguien había registrado mi oficina durante los fines de semana. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de la situación. Lo que había comenzado como una investigación sobre posibles irregularidades en el historial de Elena ahora se había transformado en una operación de contrainteligencia que podría involucrar amenazas a la seguridad nacional. El capitán Torres tomó notas detalladas mientras Elena describía cada incidente sospechoso. Su entrenamiento en contrainteligencia le permitió reconocer patrones que confirmaban sus peores temores. Comandante, es evidente que ha estado bajo vigilancia durante meses, posiblemente por elementos que buscan confirmar sospechas sobre su participación en operaciones clasificadas. Mendoza añadió una perspectiva preocupante. Si los remanentes de la organización criminal que desmantelamos han logrado identificar a Elena como la agente que los infiltró, estarían motivados no solo por venganza, sino también por la necesidad de eliminar un testigo clave que podría identificar a miembros que escaparon del arresto inicial. El general Hernández tomó una decisión ejecutiva. Elena, a partir de este momento, estás bajo protección militar. No puedes regresar a tu residencia habitual y mantener tu rutina normal hasta que hayamos evaluado completamente la amenaza y tomado las medidas apropiadas para garantizar tu seguridad. Elena comprendió las implicaciones de esta decisión. Su vida tal como la conocía había terminado. Independientemente del resultado de la investigación, nunca podría regresar a la normalidad que había construido cuidadosamente durante los últimos 10 años. El peso de esta realización la golpeó con fuerza inesperada, pero su entrenamiento militar la ayudó a mantener la compostura. General, respondió Elena con voz controlada. Comprendo la situación y estoy preparada para seguir cualquier protocolo que considere necesario. Sin embargo, necesito saber que va a suceder con mi posición como comandante de este campamento y con mi carrera militar en general. La pregunta flotó en el aire durante varios segundos antes de que el general respondiera. Elena,
Tu carrera milita no esta en peligro debido a la revelación de tu participación en la operación serpiente sagrada. De hecho, lo contrario es cierto. Tu servicio en esa misión representa el más alto nivel de sacrificio y dedicación que un soldado puede demostrar hacia su país. Sin embargo, las circunstancias actuales requieren que tomemos decisiones difíciles sobre tu futuro inmediato. El coronel Mendoza intervino con una propuesta práctica. Sugiero que Elena se transferida temporalmente a una posición en inteligencia militar, donde sus habilidades y experiencia únicas pueden ser mejor utilizadas mientras investigamos las amenazas potenciales contra su seguridad. Esto también nos permitiría mantenerla en un ambiente más controlado y seguro. Elena consideró la propuesta. Una transferencia a inteligencia militar representaría un cambio radical en su carrera, pero también podría ofrecer oportunidades que nunca había considerado. Su experiencia en operaciones encubiertas y su comprensión íntima de las técnicas de infiltración la conversión en una candidata ideal para roles especializados en contrainteligencia. Aceptó la transferencia, declaró Elena después de una breve reflexión. Si mi experiencia puede contribuir a proteger a otros agents o a desmantelar amenazas contra la seguridad nacional, estoy dispuesta a adaptarme a una nueva función dentro del ejercicio. El general asintió con aprobación. Excelente. El capitán Torres coordinará tu transferencia y tu reubicación temporal. Mientras tanto, mantendremos la investigación sobre las acusaciones anónimas y las posibles amenazas contra tu seguridad bajo el más estricto secreto. Cuando la reunión concluyó, Elena se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Su secreto había sido revelado, pero también había encontrado validación y reconocimiento por sacrificios que había creído que nunca serían reconocidos públicamente. Sin embargo, el futuro permanecía incierto, lleno de posibilidades tanto emocionantes como aterradoras. 6 meses después de la revelación que cambió su vida para siempre, Elena se encontraba en una oficina completamente diferente, en un edificio sin identificación en el centro de Bogotá. Como oficial senior de contrainteligencia, ahora dirigía un equipo especializado en operaciones encubiertas y protección de agents. El tatuaje que una vez había sido su secreto más guardado ahora se había convertido en un símbolo de respeto entre sus colegas, quienes habían llegado a comprender el verdadero significado de su sacrificio. La investigación sobre las acusaciones anónimas había revelado una trama más compleja de lo que nadie había imaginado. El analista de inteligencia que había manejado la documentación de la operación serpiente sagrada había sido chantajeado por remanentes de la organización criminal que Elena había ayudado a desmantelar. Bajo amenazas contra su familia, había proporcionado información limitada pero suficiente para que los criminales confirmaran sus sospechas sobre la identidad de la agente que los había infiltrado. Elena había jugado un papel crucial en el desenmascaramiento de esta red de espionaje. Su experiencia única como agente encubierto le había permitido identificar patrones de comportamiento y técnicas de infiltración que otros investigadores habían pasado por alto. El analista había sido arrestado, pero también había recibido protección para él y su familia después de cooperar completamente con las autoridades. La operación para neutralizar las amenazas contra Elena había sido exitosa. 3 miembros de la organización criminal que habían estado planeando vengarse de ella fueron arrestados en una operación coordinada que Elena había ayudado a diseñar. Su conocimiento íntimo de las estructuras y métodos de la organización había sido invaluable para anticipar sus movimientos y proteger no solo su propia seguridad, sino también la de otros agents que podrían haber estado en peligro. El general Hernández había visitado a Elena en su nueva posición la semana anterior. Durante esa reunión, le había informado que había sido seleccionada para recibir una condecoración especial por su servicio excepcional, tanto en la operación serpiente sagrada como en las actividades de contrainteligencia subsiguientes. Sin embargo, debido a la naturaleza clasificada de sus contribuciones,
La ceremonia seria privada y la condecoración no apar seria en sus registros públicos. Elena, lo había dicho el general durante esa reunión. Tu sacrificio y dedicación representan lo mejor del servicio militar. Has demostrado que el verdadero heroísmo no siempre puede ser reconocido públicamente, pero nunca pasa desapercibido para quienes comprendemos su valor. Elena había aceptado la condecoración con humildad, pero lo que más valoraba era el reconocimiento de sus superiores y la oportunidad de continuar sirviendo a su país en una capacidad que aprovechaba al máximo sus habilidades únicas. Su nueva posición le permite entrenar a otros agentes encubiertos, compartiendo conocimientos que podrían salvar vidas y proteger operaciones críticas. En el aspecto personal, Elena había encontrado una paz que no había experimentado en años. Ya no tenía que cargar sola con el peso de sus secretos. Había establecido relaciones más profundas con colegas que comprendían los desafíos únicos de las operaciones encubiertas. Por primera vez en una década, se sintió técnica en todas las facetas de su vida. El coronel Mendoza, quien ahora trabajaba estrechamente con ella en su nueva posición, había observado el cambio en Elena. Es extraordinario ver cómo has florecido desde que tu historia salió a la luz. Lo había comentado recientemente. Es como si te hubieras liberado de una carga que te había estado pasando durante años. Elena reflexionaba a menudo sobre los eventos que habían llevado a esa transformación. Lo que había comenzado como su peor temor realizado había evolucionado hacia una oportunidad de crecimiento personal y profesional que nunca había imaginado posible. La vulnerabilidad forzada de estar expuesta físicamente había llevado a una fortaleza emocional y profesional que la había convertido en una líder más efectiva. En su escritorio mantenía una fotografía del campamento de las flores, donde había servido como comandante. Aunque extrañaba algunos aspectos de esa vida más simple, comprendía que su nuevo papel le permitía tener un impacto más amplio en la seguridad nacional. Los agentes que entrenaba llevaban consigo lecciones aprendidas de su experiencia, multiplicando el valor de los sacrificios que había hecho años atrás. Las cicatrices en su cuerpo ya no las veía como marcas de trauma, sino como evidencia de su resistencia y dedicación. El tatuaje en su columna se había convertido en una fuente de orgullo silencioso, un recordatorio visible de una misión cumplida exitosamente y de una identidad forjada a través del servicio y el sacrificio. Elena había aprendido que los secretos, aunque a veces necesarios, podían convertirse en prisiones autoimpuestas. Su liberación de esa prisión no había sido elegida, pero había resultado en un crecimiento que no habría sido posible de otra manera. Había descubierto que la verdadera fortaleza no residía en ocultar las vulnerabilidades, sino en transformarlas en fuentes de sabiduría y conexión con otros. En las tardes, cuando terminaba su trabajo en la oficina sin identificación en Bogotá, Elena caminaba por las calles de la ciudad que protegía. Observaba a las personas viviendo sus vidas cotidianas, sin saber que su seguridad dependía en parte del trabajo silencioso de individuos como ella, que habían elegido sacrificar la normalidad por el servicio a algo más grande que ellos mismos. Al final de cada día, Elena regresaba a su nuevo hogar con la satisfacción de saber que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Ya no era simplemente una comandante militar tratando de mantener secretos. Era una protectora de otros protectores, una mentora de futuros héroes anónimos, y una guardiana de las operaciones que mantenían segura a su nación. Su historia había comenzado con un secreto doloroso y había evolucionado hacia una vida de propósito auténtico y servicio reconocido. Elena Vázquez había aprendido que a veces las revelaciones más aterradoras pueden llevar a las transformaciones más profundas y significativas. El tatuaje en su columna ya no era solo una marca del pasado. Se había convertido en un mapa hacia el futuro que nunca había imaginado pero que ahora no podía concebir vivir sin él.